भारती एम डायस और जे रॉड्रिक्स द्वारा रचित एक रंगीन और ऊर्जावान क्विक मार्च। Ladies and gentlemen, please join us in applauding the magnificent Southern Naval Command Band. Their music is not just melody, it is discipline, dedication, and devotion woven into every note. देवी और सज्जनों, मंत्र मुग्ध कर देने वाली इस प्रस्तुति के लिए दक्षिणी नौसेना कमान बैंड का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। यह संगीत प्रस्तुति केवल धुन नहीं है, यह है अनुशासन, समर्पण और निष्ठा, जो हर एक स्वर में खूबसूरती से पिरोई गई है। Ladies and gentlemen, we now await the arrival of our chief guest for today's operational demonstration, Srimati Draupadi Murmu, the Honorable President of India and the Supreme Commander of the Indian Armed Forces. देवी और सज्जनों, हम आज के समारोह के मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि मुख्य अतिथि के आगमन पर खड़े होकर सम्मान व्यक्त करें। ബഹുമാന്യരെ, ഇന്നത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ഡെമോൺസ്ട്രേഷന്റെ മുഖ്യ അതിഥിയായ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയും ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ സുപ്രീം കമാൻഡറുമായ ശ്രീമതി ദ്രൗപദി മുർമുവിന്റെ വരവിനായി നാം ഇപ്പോൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
देवी और सज्जनों, भारत की माननीय राष्ट्रपति और भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मंच पर आगमन। Ladies and gentlemen, you are all requested to rise for the national anthem. Ladies and gentlemen, you may now resume your seats. Welcome to the Indian Navy's Operational Demonstration 2025. Fasten your seatbelts and direct your attention to the skies as our extraordinary operational demonstration is all set to commence. देवियों और सज्जनों, भारतीय नौसेना परिचालन प्रदर्शन 2025 में आपका स्वागत है। हमारे अद्भुत परिचालन प्रदर्शन का शीघ्र ही प्रारंभ। മാന്യരെ, ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ 2025ലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ അസാധാരണമായ ഓപ്പറേഷൻ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. Get ready to be enthralled by a majestic display of serial prowess, testament to India's growing maritime might, by 3 multi-role helicopters, the MH-60R, commanded by Captain Siddharth Rana. The formation is led by Commander Abhijit Garud with Lieutenant Commander Shanky and Lieutenant Commander Shivam on his flanks. 3 MH-60R हेलीकॉप्टर राष्ट्रपति महोदय के सम्मान में फ्लेयर्स दागते हुए। Following the helicopters, you can see 4 Dorniers doing the bomb burst. डॉर्नियर बॉम्बर्स के साथ नौसेना परिचालन प्रदर्शन का शानदार आरंभ। The Dorniers were led by Commander Aravind Nair, who hails from Trivandrum. The MH-60R has just dipped as a mark of respect to the Supreme Commander. Shift your gaze, ladies and gentlemen, from the skies above to the blue sea right ahead. The most advanced frigates and destroyers of the Indian Navy steam right ahead of you. INS Imphal, commanded by Captain Rajat Dutt, and INS Udaygiri, commanded by Captain Vikas Sood, approach from the right, while INS Kolkata, commanded by Captain Nitin Karyappa, and INS Tamal, commanded by Captain Sridhar Tata, sail by from the left. आपके समक्ष संचालन करने वाले हैं भारतीय नौसेना के सबसे शक्तिशाली एवं अत्याधुनिक फ्रिगेट और विध्वंसक युद्धपोत। इनका लहरों पर सवार होना समुद्र पर गूंजती अदम्य शक्ति का प्रतीक है। दाहिनी ओर से तेजी से बढ़ता आईएनएस इम्फाल कैप्टन रजत दत्त के नेतृत्व में और पीछे गर्व से लहराता आईएनएस उदयगिरी कैप्टन विकास सूद के कमान में, और बाईं ओर से आईएनएस कोलकाता कैप्टन नितिन करियप्पा की अगुवाई में और लहरों को चीरता हुआ आईएनएस तमाल कैप्टन श्रीधर टाटा के नेतृत्व में। സുപ്രീം കമാൻഡറിന് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൂടി പോകുന്ന ഭാരതീയ നാവികസേനയുടെ ഏറ്റവും നൂതനമായ ഫ്രിഗേറ്റുകളും കൺകുളിരുക കാണുക. വലതുവശത്ത് നിന്ന് INS ഇംഫാലും ഉദയഗിരിയും കപ്പലുകളും, ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് INS കൊൽക്കത്ത, INS തമാൽ കപ്പലുകളും. यह है भारतीय नौसेना की ताकत, यह है भारतीय नौसैनिकों का पराक्रम आपकी आंखों के सामने अपनी पूरी शान और शौर्य के साथ।
Ladies and gentlemen, an amazing display in front of you as our warships illuminate the skies with flares. മനോഹരമായ ഫ്ലെയറുകൾ സമുദ്രത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. സുപ്രീം കമാൻഡറുടെ ബഹുമാനത്തിന്റെ അതുല്യവും ഭംഗിയുള്ളതുമായ ഒരു പ്രകടനം. शक्तिशाली युद्धपोत आकाश को चमकदार फ्लेयर से प्रकाशित करते हुए And again, ladies and gentlemen, beautiful flares lighting up the seas, a unique and grand gesture of respect for the Supreme Commander. Direct your gaze to the left. There will approach 3 Chetak helicopters in a banner formation, proudly flying the national flag and the naval ensign. This formation is led by Commander Kaustubh Deshmukh, Commanding Officer, Indian Naval Air Squadron 321, followed by Commander Ashwin Marat and Lieutenant Commander Angad. मंच की बाईं ओर से आप देख सकते हैं 3 चेतक हेलीकॉप्टर एक सुंदर बैनर फॉर्मेशन में गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज और नौसेना ध्वज को आकाश में लहराते हुए उड़ान भर रहे हैं. 3 ചേതക് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ബാനർ ഫോർമേഷനിൽ ദേശീയ പതാകയും നാവിക പതാകയും വിമാനത്തോടെ പറത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ കൂടി കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. आकाश में यह गर्जना बॉम्ब बस का प्रदर्शन करने आ रहे हॉक विमानों की है जो फैंटम्स के नाम से प्रसिद्ध हैं. 5 हॉक विमान एरोहेड फॉर्मेशन में तीर के भांति आकाश को चीरते हुए तेजी से मंच की ओर आ रहे हैं. इस फॉर्मेशन का नेतृत्व फैंटम लीडर कैप्टन अदनान लतीफ कर रहे हैं. इनका हर कार्य अद्भुत अंदाज में होता है. Ladies and gentlemen, look right in front of the dais, far across the horizon. Keep your gaze steady or you will miss the spectacular sight of phantom formation of 5 hawks peering through the air in their signature bomb burst maneuver. Let's hear Phantom Leader live. Phantom, bomb burst, go! And there goes the bombers. Ladies and gentlemen, huge round of applause for the Phantom formation led by Captain Adnan Latif. Joining him, Commander B.K. Sharma, Commander Mohit Sharma, Commander Sham Sagar, Wing Commander Prince Arora, and Commander Deepak Somnath. Ladies and gentlemen, hostage crises at sea are delicate, high-stakes moments where patience, negotiation, and precision matter more than the use of force. However, when negotiations fail, the Indian Navy's marine commandos are trained and equipped to bring everyone home safely from a place where help is far away and the ocean offers no escape. A testament to this capability was evident in the daring rescue mission of 17 crew members of merchant vessel Ruin, undertaken by the Indian Navy in March 2024 at more than 2,600 kilometers from the Indian coast. Now, ladies and gentlemen, watch closely as this entire ambit of operations unfolds in front of your very eyes. You can see an orange merchant vessel which has been hijacked with its crew held hostage. The sea is calm, but the air above is charged with anticipation. The rescue operation starts with the insertion of the elite marine commandos into the operational theatre. The quietness of the sea is broken by the deep thrum of the seeking helicopter. The helicopter hovers steadily above the assault craft. Stand by for insertion comes the call. Doors open and the slithering rope drops down. It sways in low and steady. Only precision and practice can perfect this complex maneuver, which demands nerves of steel from the pilots and the marine commandos to overcome all adverse elements.
One by one, you will see the Marine Commandos led by Lieutenant Commander Sopan Krishagar gripping the line and slithering down in smooth controlled bursts. Boots landing firmly on the assault craft's deck. The boarding phase of the operation now commences. Shift focus now to the hijacked merchant vessel. The high-speed assault craft is slicing through the waves, closing in fast. Marine commandos on board, weapons loaded and eyes locked on. As the boat now gets alongside, ladders up and Marine commandos breaching in. By sharp movements, they fan out and secure the boarding point. One by one, they will sweep decks, clear compartments, neutralize threats, and most importantly, secure safety for the hostages. What you are currently witnessing, ladies and gentlemen, is one of the most critical missions at sea. Visit, board, search and seizure. The backbone of maritime interdiction operations. These operations require lightning-fast reflexes, tactical brilliance and nerves of steel. The moment a suspicious vessel is detected, aircraft are launched, warships close in and Marcos prepare for action, ready to board, search, secure and seize. And in just a few minutes, ladies and gentlemen, the hostage crisis has been averted. A flawless operation executed by the best in business with speed, discipline, and dominance. Ladies and gentlemen, draw your attention to the right to witness some of the fastest and fiercest warriors of the sea. Sleek, compact, and built purely for offensive punch. These are the Indian Navy's killer missile boats, INS Vidyut and INS Vipul. Don't let their size fool you. Each one carries powerful anti-ship and land attack missiles capable of striking targets far and beyond. As night fell on the 4th of December 1971, in a series of precise and devastating missile attacks, a small band of these killer boats sank multiple Pakistani naval ships and set Karachi harbor ablaze. This daring raid is one of the most successful naval strikes in modern history and is celebrated by the Indian Navy every year as the Indian Navy Day. Ladies and gentlemen, hold your breaths as these missile boats line up to display a simulated missile launch. Let's connect you live to their operations room in the midst of action. All positions operations room. Tension 1 Alpha assumed. Target data fed. Trajectory generated. Wolf pack 2. Wolf count 2. 2 each for 4-8 and 4-6. Counter out. Stand by for missile salvo launch 1 in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fire! Stand by for missile salvo to launch in 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for the Indian Navy's Killer Squadron. Ladies and gentlemen, the security of the 600-kilometer Kerala coastline is safeguarded round the clock by the fast interceptor crafts of the naval officer in charge, Kerala. These agile and powerful crafts stand ready to respond at a moment's notice. केरल की 600 किलोमीटर लंबी तटरेखा की सुरक्षा 24 घंटे नौसैनिक प्रभारी अधिकारी केरल के फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट द्वारा सुनिश्चित की जाती है। ये चपल और शक्तिशाली नौकाएं हर समय तैयार रहती हैं। കാസർഗോഡ് തൊട്ട് പാറശാല വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന 600 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള കേരള തീരം സംരക്ഷിക്കുന്നത് നേവൽ ഓഫീസർ ഇൻചാർജ് കൊമഡോർ വർഗീസ് മാത്യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സാഗർ പ്രഹരി ബൽ എന്ന സേനാംഗങ്ങളാണ്. ഈ സേനാ വിഭാഗത്തിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ക്രാഫ്റ്റ് യാനങ്ങളുടെ പ്രകടനമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. सागर प्रहरी बल के ये छोटे एवं तेज नौकाएं फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट जो शक्ति से भरपूर हैं। इन छोटी नौकाओं की उच्च गति और हथियार वितरण का संयोजन इन्हें हमारे अपतटीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए आदर्श बनाते हैं। एफआईसी फॉर्मेशन का निर्देशन लेफ्टिनेंट कमांडर अर्पित कुमार कर रहे हैं। Look ahead, ladies and gentlemen, the formation of 4 fast interceptor crafts. The two on your right are FIC 412 and 315 under the command of Lieutenant Commander Trivikraman S. And to your left are FICs 316 and 318 under the command of Lieutenant Commander Arpit Kumar. 24 മണിക്കൂറും കേരള തീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ് ഈ FICകൾ. വളരെ വേഗതയുള്ളതും ശക്തവുമായ ഈ കപ്പലുകൾ ഒരു നിമിഷ നോട്ടീസിലേക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ സജ്ജരായി നിൽക്കുന്നു. Ladies and gentlemen, behind these FACs, you can see the formidable waterjet fast attack crafts known for their speed and versatility, key assets in safeguarding both the exclusive economic zone and for conducting coastal surveillance. There, the FICs turn outward along the coast, while the inners will execute a full 360-degree turn and cross each other. This maneuver highlights their remarkable agility and the exceptional coordination of the crew. Pay attention to the fast attack crafts, ladies and gentlemen. On your right is pennant number T76, INS Kabra, commanded by Lieutenant Commander Brijesh Oja. And to your left is T75, INS Kalpeni, under the command of Lieutenant Commander Jittu Joseph. देवियों और सज्जनों, आकाश की ऊंचाइयों में अपने नजरों को केंद्रित करें। अब कॉम्बैट फ्री फॉल का प्रदर्शन 3 मरीन कमांडोज द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिन्होंने 8000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे डॉनियर विमान से छलांग लगाई है। Direct your attention to the screen, ladies and gentlemen. We are witnessing one of the most daring and spectacular segments of today's demonstration, the combat free fall by the elite Marcos, led by Commander Rohit Singh.
ദയവായി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ സ്ക്രീനിലേക്ക് തിരിക്കുക. ഇന്നത്തെ പ്രദർശനത്തിലെ ഏറ്റവും ധീരവും കാഴ്ചയിൽ അത്യന്തം മനോഹരവുമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ മെറൈൻ കമാൻഡോസ് കമാൻഡർ രോഹിത് സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന കോംബാറ്റ് ഫ്രീ ഫാൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. मरीन कमांडोज अपने पैराशूट का उपयोग करके ड्रॉप जोन की ओर नियंत्रित कॉम्बैट फ्री फॉल को अंजाम दे रहे हैं. वास्तविक युद्ध में इसका उपयोग दुश्मन के क्षेत्र में उतरने के लिए किया जाता है. And there, the first Marco has landed with precision. With the wind roaring past them, the Marco is steering his body with surgical precision, guiding himself to the drop point, and there, landing with utmost precision. मार्कोस कौशल के साथ ड्रॉप जोन पर उतरते हुए साहस और कौशल के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नौसेना के मरीन कमांडोज का जोरदार तालियों से स्वागत करें. Meet the elite warriors, the Marcos, approaching on the stage right in front of you. The Marcos are the only special force in India specialized to operate in all three domains: air, land, and water. बहादुर मार्कोस मंच पर माननीय राष्ट्रपति महोदया को स्मृति चिन्ह भेंट करने को कूच कर रहे हैं. Ladies and gentlemen, we wish to draw your attention slightly towards the left of the main stage, where the Indian Navy's clearance divers, led by Lieutenant Dore Manjunath, are approaching their target, a simulated offshore oil rig, a vital economic asset of the enemy. अब आपकी बाईं ओर नौसेना के क्लियरेंस डाइविंग टीम के कॉम्बैट गोताखोर जेमिनी पर सवार होकर ऑयल रिग पर विस्फोटक पदार्थ लगाने को आगे बढ़ते हुए. There, to the left of the main stage, you can see the combat divers approaching the beach for an assault demonstration. मंच की बाईं ओर कमांडोज दुश्मन से घिरे तट पर बीच असॉल्ट का प्रदर्शन कर रहे हैं. Ladies and gentlemen, you can now see two formidable combat divers running towards the stage, clad in state-of-the-art rebreather sets and carrying a diver propulsion vehicle. They embody stealth and the lethality of underwater special ops. Divers donning similar attire are now placing mines on the oil rig, using these very equipment. These equipment are used by the divers in the conduct of clandestine operations. These combat divers once wreaked havoc in the ports of Chittagong, Mongla, Chandpur and Narayanganj, where they sunk over 100,000 tons of enemy shipping, crippling the enemy's ability to sustain their war effort and reshaping the course of the 1971 war. कॉम्बैट डाइवर्स विस्फोटक पदार्थ लगाने के पश्चात नारंगी मशाल से सीकिंग हेलीकॉप्टर को एक्सट्रैक्शन के लिए संकेत दे रहे हैं. Ladies and gentlemen, we will now witness a quick exfiltration, that is, picking up own troops by the seeking helicopter. Speed, surprise and stealth are the core requirements for success in any special operation.
कमांडोज हेलीकॉप्टर से निलंबित रस्सी को हुक के माध्यम से जोड़कर हेलीकॉप्टर संग उड़ जाएंगे। आपको देखने में यह विहंगम दृश्य मिल रहा होगा, परंतु तेज हवा, पानी की बौछार और विमान की उच्च गति के कारण हेलीकॉप्टर से लटकना काफी मुश्किल और जोखिम भरा है। Very soon, you will witness our underwater warriors, Rohit Agniveer CD and Hrishikesh C1 CD, being extracted. There, ladies and gentlemen, you can see that our warriors have been successfully extracted and are now being flown to a safer location. स्टाई स्मॉल टीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन वह साधन है जिसके द्वारा ऑपरेशन पूरा होने पर कमांडो को तेजी और सुरक्षित रूप से लड़ाई के क्षेत्र से निकाला जाता है। Drawing your attention again to the oil rig where the team of divers have set up the charges. Hold your breath and witness the effect. There we have it, ladies and gentlemen. That's how we do it. Our underwater warriors have successfully destroyed the enemy oil rig. कमांडोज ने सफलतापूर्वक ऑयल रिग को नष्ट कर दिया है। Look towards the horizon, just above the oil rig. We will now shortly see the Hawk maneuver with pride. To explain it best, I hand over the mic to one of our seasoned Hawk pilots. Ladies and gentlemen, try and spot the two birds to the right of the oil rig across the horizon, carving their way in from the left, dragging a thunderstorm of sound across the sky. Before you will be the phantoms of Indian Naval Air Squadron 551, flying the Hawk Mark 132, the advanced jet trainers that forge young men and women into frontline fighter pilots. On to your left, approaching the dais now, leading the Scorpion formation, Commander Shyam Sagar and Commander Deepak Somnath. With his wingmen, Commander Mohit Sharma and Commander Ajay Singh, locked into a combat-tight formation. Hold your breath and do not dare to blink as the two Hawks unleash a display of low-level tactical maneuvering that will stretch the very edge of human reflexes. Skimming just 400 feet above the sea and at over 400 knots, experiencing 5 Gs, these tactical maneuvers form the essence for strike missions and providing cross covers. Ladies and gentlemen, look out for the next maneuver, rotate, in which both fighters shall turn inwards into each other in close proximity. The Scorpion formation approaching the dais in a hard turn as the Scorpion leader peels off to the left for the next maneuver, rotate. As you can see, the Hawks are opening out. Let's hear them out. Rotate. Watch closely as they turn inwards at 400 knots and in close proximity. Ladies and gentlemen, you can't afford to blink as the Scorpion formation will cross right over each other in the next maneuver, shackle. Scorpion, shackle. Now. Feel the fighter spirit as it tears through the air with the passion that fuels them, the aggression that drives them, and the courage that hardens their resolve. Huge round of applause, ladies and gentlemen, for the Scorpions. Ladies and gentlemen, look far ahead, towards your left. There she is, the beating heart of India's naval air power, the iconic INS Vikrant, India's first indigenously built aircraft carrier.
केरल की धरती कोचिन शिपयार्ड में निर्मित देश का पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत स्वदेशी तकनीकी उन्नति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आईएनएस विक्रांत वर्तमान में न केवल एक युद्धपोत है, अन्यथा इसका अस्तित्व यह घोषणा करता है कि भारतीय नौसेना तैयार है। भारत के समुद्री हवाई क्षेत्र सुरक्षित हैं और भारत के समुद्री भूभाग हमारी सुरक्षा में हैं। हाल ही में विक्रांत से संचालित चेतक हेलीकॉप्टरों ने साइक्लोन दितवा में बचाव और राहत का कार्य किया। And there the MiG-29 has taken off. There, ladies and gentlemen, you might have just missed the MiG taking off, but not to worry. We will now have a pre-recorded video with live commentary by the pilot. There from the left, the MiG, piloted by Captain Abhishek Gawande, approaches the carrier, set on her path for landing. She will break away just moments before the final touchdown, carrying out a low overshoot. And there it is, a burst of power. The MiG-29K surges forward, racing just above the flight deck of Vikrant and shoots back into the sky. The launch and recovery of helicopters from ships requires precise navigation by the ships and skillful flying by the helicopter pilots. Ladies and gentlemen, approaching from the left are the mighty warships of the Indian Navy in a column formation. We are about to witness the landing of helicopters on these very ships. जहाजों पर हेलीकॉप्टरों का उतरना और प्रस्थान करना अत्यंत सटीक नौसंचालन और पायलटिंग कौशल की मांग करता है। बदलती समुद्री परिस्थितियों में दोनों का तालमेल इस ऑपरेशन की सफलता को दर्शाता है। കപ്പലുകളിൽ നിന്നുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ വിക്ഷേപണത്തിനും വീണ്ടെടുക്കലിനും കപ്പലുകളുടെ കൃത്യമായ നാവിഗേഷനും ഹെലികോപ്റ്റർ പൈലറ്റുമാരുടെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള പറക്കലും ആവശ്യമാണ്. തൊട്ടുമുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ശക്തമായ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ നിരയായി നിൽക്കുന്നു. ഈ കപ്പലുകളിൽ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഇറങ്ങുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും. In the lead, we have Delta 68, INS Imphal, commanded by Captain Rajat Dutt. She is ready to recover the Sea King helicopter, piloted by Commander Roshan George. आपके सामने भारतीय नौसेना के विशाल युद्धपोत स्तंभबद्ध में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे आगे है आईएनएस इम्फाल, जिस पर सी किंग हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है। सी किंग का संचालन कमांडर रोशन जॉर्ज कर रहे हैं। INS ഇംഫാലാണ് ഈ കപ്പൽ നിരയിലെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന കപ്പൽ.
Watch as the Sea King hovers just above the helideck of Imphal. Next in line is Delta 63, the mighty destroyer INS Kolkata, commanded by Captain Nitin Kariappa. She is ready to receive the MH-60R helicopter being flown by Lieutenant Commander Ashwin. दूसरा युद्धपोत आईएनएस कोलकाता है, जिस पर MH-60R हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है। MH-60R का संचालन कमांडर अश्विन कर रहे हैं। അടുത്തതായി നിരയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ നിതിൻ കരിയപ്പയുടെ കമാൻഡിലുള്ള INS കൊൽക്കത്തയാണ്. MH-60R എന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഈ കപ്പൽ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു. And there, the Sea King has broken off from hover and is now heading to her new course. सीकिंग हेलीकॉप्टर आईएनएस इम्फाल के हेलीकॉप्टर डेक से उड़ता हुआ अग्रिम क्षेत्र की निगरानी कार्य हेतु प्रस्थान कर रहा है। Direct your gaze to the MH-60R hovering above Kolkata. She will soon break hover and proceed to the next course. आईएनएस कोलकाता के हेलीकॉप्टर डेक से MH-60R उड़ान भर कर अपनी गंतव्य पनडुब्बी रोधी मिशन की ओर अग्रसर है। The MH-60R is a state-of-the-art multi-role helicopter with advanced sensors and weapons and maritime strike capabilities. The Indian Navy employs the MH for anti-submarine warfare operations and ship-borne mission support. समुद्री अभियानों में हेलीकॉप्टरों का महत्व विभिन्न प्रकार के मिशन को करने के लिए उनकी बहुमुखी प्रतिभा में निहित है, जिनमें खोज और बचाव, चिकित्सा निकासी, गश्त और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान शामिल हैं। वे युद्धपोतों पर तैनाती के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिससे जहाजों को सभी मौसमों और स्थानों में काम करने की अनुमति मिलती है। And watch as the MH peels away with grace, exemplifying the skill of our naval aviators. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് 6 ചേതക് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ തിരച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും നടത്തുന്നതാണ്. Ladies and gentlemen, you will shortly see 6 Chetak helicopters, also known as the Angels, performing search and rescue. देवियों सज्जनों, अब आप 6 चेतक हेलीकॉप्टरों को खोज और बचाव कार्य का प्रदर्शन करते हुए देखेंगे। ചേതക്കിൽ നിന്നും ഡൈവറിനെ ഉപയോഗിച്ച് വിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.
കയ്യടിയോടുകൂടി നമ്മൾക്ക് ഇവരെ യാത്രയാക്കാം. ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താൻ പരിശീലനവും കഴിവും ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ ചേതക് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ പറത്തത് കമാൻഡർ കൗസ്തുഭ് ദേശ്മുഖ്, കമാൻഡർ അശ്വിൻ മറാഠ്, ലഫ്റ്റനന്റ് കമാൻഡർ അങ്കദ്, ലഫ്റ്റനന്റ് കമാൻഡർ സഞ്ജയ്, മേജർ പ്രസന്ന, ലഫ്റ്റനന്റ് കമാൻഡർ വികാസ് എന്നിവരാണ്. Look towards your left, ladies and gentlemen. You will shortly see 4 Sea King helicopters in the arrow formation, led by Commander Ashwini Kumar, the lead aircraft being flown by Commander DP Singh. फ्लाइंग फ्रिगेट के नाम से प्रसिद्ध 3 सीकिंग हेलीकॉप्टर एरो फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे हैं. 3 സീ കിങ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഒരു എയറോ ഫോർമേഷനിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Up next, we will see 3 MH-60R helicopters approaching in the arrow formation, led by Captain Siddharth Rana. उन्नत पनडुब्बीरोधी 3 MH-60R हेलीकॉप्टर संचालन करते हुए ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൂടി പോകുന്നത് 3 MH-60R ഹെലികോപ്റ്ററുകളാണ് ഒരു എയറോ ഫോർമേഷനിൽ. What a stunning display! Next, we will see a Kamov helicopter piloted by Commander Mukesh Kumar. कामोव 31 फ्लीट को सचेत करने वाला एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर मंच के सामने से उड़ान भरते हुए കമോവ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൂടി ഇപ്പൊ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ. Ladies and gentlemen, you will shortly see 3 Dorniers now fly above us in the arrow formation, led by Commander Aravind Nair. डॉनियर विमान सटीकता और संतुलन का प्रदर्शन करते हुए उड़ान भर रहे हैं. 3 ഡോർണിയർ വിമാനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ കൂടി കടന്നുപോയത്. A P-8I Poseidon will now dazzle the sky with her might. She is flown by Commander Suraj Shauri. അവസാനമായി നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ കൂടി വരാൻ പോകുന്നത് P-8I വിമാനമാണ്. ഫ്രെയറുകൾ വിടർത്തി ആകാശം മനോഹരമാക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. P-8I लॉन्ग रेंज रिकॉनेशंस विमान फ्लेयर्स दागते हुए अपनी शक्ति से आकाश को रोशन करते हुए. An amazing spectacle indeed. The P-8I has dazzled the skies with flares. Ladies and gentlemen, it's not over yet until we let the thunder take over. Right behind the P-8I, crane your neck to the left as the mighty MiG-29K, commanded by Lieutenant Commander Kashyap, will deliver the culminating punch of the composite flypast. और अंत As the में thunderous roar tears to the sky, watch the MiG take to the sky, taking a roll in a vertical Charlie with the flares on. A huge round of applause, ladies and gentlemen, for the entire flypast. Not many of you may have noticed, but we have a submarine lurking right ahead of you. To deliver the decisive punch, we have INS Shishumar, commanded by Commander Pankaj Negi. देवी और सज्जनों, आपके समक्ष भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS शिशुमर निर्वक्ता पूर्वक संचालन कर रही है. यह पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों में विनाशकारी क्षमता के शिखर का प्रतीक है.
आईएनएस शिशुमार कमांडर पंकज नेगी के नेतृत्व में निर्णायक प्रहार करने के लिए सदैव तत्पर और सतर्क। നിങ്ങളുടെ തൊട്ടു മുൻപിൽ നിശബ്ദമായി പറ്റിയിരുന്ന് നിർണായകമായ പ്രഹരം ഏൽപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ അന്തർവാഹിനി INS ശിശുമാറാണ്. Denizens of the deep, submarines symbolize the pinnacle of marine technology and destructive power. These submarines can attack enemy ships, hostile submarines, and even targets on enemy land. ആയക്കടലിലെ നിവാസികളായ അന്തർവാഹിനികൾ സമുദ്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും വിനാശകരമായ ശക്തിയുടെയും പരകൊടിയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ അന്തർവാഹിനികൾ ശത്രു കപ്പലുകളെയും ശത്രു അന്തർവാഹിനികളെയും ശത്രുവിന്റെ കരയിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും ആക്രമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ്. Ladies and gentlemen, look right ahead. We have a mesmerizing view in the background as the Indian Navy's sail training ships, INS Sudarshini and INS Tarangini, set their sails high with pride and sail past the main dais. इस मनमोहक दृश्य पर नजर डालें। भारतीय नौसेना के भव्य पाल प्रशिक्षण जहाज आईएनएस सुदर्शनी और आईएनएस तरंगिनी गर्व के साथ अपनी ऊंची पालों को फहराते हुए मंच के सामने से गुजर रहे हैं। പ്രിയമുള്ളവരെ, വലതുവശത്തു നിന്നും അതിമനോഹരമായ ഒരു അതിശയകരമായ ദൃശ്യം നോക്കൂ. ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ പായ്ക്കപ്പലുകളായ INS സുദർശിനിയും INS തരംഗിണിയും അഭിമാനത്തോടെ പരപ്പുകൾ പറത്തി ഉയർത്തി പ്രധാന വേദിയുടെ മുന്നിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. Behold, ladies and gentlemen, as the tall ships present a magnificent light show in the background, illuminating their sails with the three colors of the Tiranga. आईएनएस सुदर्शनी और आईएनएस तरंगिनी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं, जो आईएनए से पास आउट नौसेना के युवा अफसरों को समुद्री संचालन और जहाज पे कार्य करने का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। हर नौसेना के पास ताकतवर युद्धपोत होते हैं जो समुद्र को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम देशों के पास ऐसे युद्धपोत होते हैं जो सिर्फ मशीनों से नहीं, हवा और नौसैनिकों के साहस से चलते हैं। भारत के पास ऐसे दो शानदार प्रतीक हैं, आईएनएस सुदर्शनी और आईएनएस तरंगिनी। Shift your attention towards the stage. We shall now witness the hornpipe dance by the young cadets of the Sea Cadet Corps of the Southern Naval Command. The hornpipe dance imitates the life and duties of sailors on board a ship and was popular among the sailors as a way of staying physically fit and as a source of recreation. Today we have 40 sea cadets from 21 various schools of the Ernakulam district.
സി കാഡറ്റ് കോർപ്സിലെ മിടുക്കുകളായ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നല്ല കയ്യടി കൊടുക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Please put your hands together for this young and lively troop from the Sea Cadet Corps. अब आप भारतीय नौसेना बैंड द्वारा प्रस्तुत बीटिंग रिट्रीट के साक्षी होंगे। बीटिंग रिट्रीट सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है, जब सेनाएं सूर्यास्त के बाद युद्ध विराम करती थीं। जैसे ही बिगुल पर रिट्रीट बजाया जाता था, सैनिक युद्ध से पीछे हटकर अपने हथियारों को नीचे रखकर इस अद्भुत संध्या को संगीत की सुंदर धुनों से सजाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत है दक्षिणी नौसेना कमांड बैंड। Ladies and gentlemen, bringing to you the beating retreat is the Southern Naval Command Band, led by Shekhar Gharami, Master Chief Petty Officer, musician, 2nd class.
Ladies and gentlemen, we will now witness the sunset ceremony. You are all requested to kindly rise and remain standing while the flags are lowered. Officers in uniform are requested to salute. Ladies and gentlemen, the sunset. Ladies and gentlemen, you may now resume your seats. ദക്ഷിണ നാവിക കമാൻഡിന്റെ ബാൻഡിലെ ഈ അംഗങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ കയ്യടി കൊടുക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കേരളത്തിന്റെ സമൃദ്ധമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെ ലയവും ജനകീയ ശാസ്ത്രീയ ആചാര കലാരൂപങ്ങളും വഴി അവതരിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യവിരുന്നാണ് ദൃശ്യതാളം. പാരമ്പര്യം, സ്നേഹം, ഐക്യം എന്നിവയെ കോർത്തിണക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ കലയും സാംസ്കാരികവും നിറഞ്ഞ താളം ഇവിടെ ആസ്വദിക്കൂ. രാജ്യത്തിന്റെ വൈവിധ്യവും ഐക്യവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ദിവ്യമായ താളങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും ചേർന്നതാണ് ഈ अविस्मरणीयമായ अवतरणम. दृश्य तालम एक आकर्षक प्रस्तुति जो केरल की सांस्कृतिक विरासत को उसकी लोक और शास्त्रीय कला के माध्यम से दिखाती है. इसमें केरल की कला और संस्कृति की जीवंतता दिखाई जाती है, जिसमें परंपरा, प्रेम और एकता का संगम नजर आता है. यह कार्यक्रम देश की विविधता और एकता का उत्सव है. നദികളെ നദികളെ സുകൃതവാർനിധികളെ ജനപദം കതിരിടും മഹിത പാർവതികളെ ജലധാരയിൽ നടമാടിടും ഹരിതാർദ്രമാം തടഭംഗി നീ ജനമാധ്യമായി
കുടിചേർന്നിടം. നദികളെ നദികളെ സുഹൃതവാർനിധികളെ, നദികളെ നദികളെ സുഹൃതവാർനിധികളെ. Sari ga 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 ni ga ma ga ri sa 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 ni sa. Sari ga 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 ni ga ma ga ri sa 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 ni sa. Ga ma pa 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 ma da ma ma ga ri ga ma pa 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 ma da pa. Ga ma pa 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 ma da pa ma ga ri ga ma pa 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 ma da pa. Pa da ni 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 da ni 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 da ni da ni da ni da 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 wa. Pa da ri ri sa ri ri ga ga ni sa ga ga ni. Sari ga 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 ni ga 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 ni ga ni ga ni ga 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 ni ga ga. Ri ga ma 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 ga ni sa sa, ri ga ma 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 ga ni sa sa sa. Ri ga ma 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 ga ni sa sa, ri ga ma 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 ga ni sa sa sa. Ga ma 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 ga, ma 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 ga, ma 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 ga, ma ma ma. കേരളത്തിന്റെ കലാരൂപങ്ങളെ അതിമനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ച് ഈ കലാകാരന്മാർക്ക് ഒരു വലിയ കയ്യടി കൊടുക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Ladies and gentlemen, we now request you to sit up, ready to be captivated, as the gunnery sailors of the Indian Navy march towards you from the right, all set to present an extraordinary display of drill and discipline. Prepare to witness the continuity drill, a series of precise, coordinated, and intricate movements executed flawlessly without a single word of command. ഭാരതീയ നാവികസേനയുടെ ഗണ്ണറി സെയിലേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത്. അവർ ആദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ അതീവ സൂക്ഷ്മതയോടെ, ശ്രദ്ധയോടെ, ചിട്ടയോടെ കൂടിയ ഒരു ഡ്രിൽ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കും. അതാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡ്രിൽ. Each rifle, a formidable 6.5 kilograms of wood and steel, with a menacing bayonet, will be handled with breathtaking ease. Every move you're about to see reflects the remarkable discipline and skill of the troop. Please put your hands together and welcome the largest continuity drill contingent ever paraded by the Indian Navy, the Fearless 45 from INS Dronacharya, led by Rajendra Jangid, leading seaman.
The squad will now present arms to the Honorable President. Salami Shastra, a customary gesture of respect for superiors in the armed forces. The squad will now perform the pulse wave drill, a perfectly synchronized and timed drill, followed by a series of movements showcasing their versatility. What you will now witness is a feat of physical prowess, a drill that requires strength and stamina. The single hand rotation of the solid 6.5 kilogram rifle. Up next is the small diamond formation, a testament to the team's tactical expertise, a demonstration of a defensive posture against an all-round threat. You will now witness the squad smoothly transition from 4 lines to 2 lines for the next set of movements in a column. The team will now perform coordinated pendulum movements, a rhythmic and hypnotic drill designed to mesmerize the audience. The wheel rotation drill simulates the needles and gears in a clock. The simultaneous rotation shows the squad's ability to work together in perfect synergy to keep the gears and sands of time moving. We now move on to a dynamic drill sequence. The squad will assume the flower position, moving outwards from the center, unfolding like the petals of a flower, reflecting a powerful symbol of growth and flexibility. Following this is the sun formation, a stunning drill that paints a vivid picture of the sunrise and sunset our troops witness on distant horizons, a powerful reminder of their unwavering vigil. The squad will now assume a firing position in 2 concentric circles, with the men performing a unified 180-degree turn, showcasing their readiness to engage from any direction. Ladies and gentlemen, what you're about to witness is a marvelous display of trust, camaraderie, and raw strength. Watch carefully as 4 men, using only their arms as a fulcrum, manipulate their rifles with absolute confidence and precision, while their leader stands fearlessly in the center, eyes fixed on the target. These jaw-dropping movements require precise calculations and tremendous confidence on their drills and their rifles. This is a clear example of how the weapon and its handler become one single entity, letting hard work and fate do its magic. The squad now forms into a single circle.
Watch as they pass rifles one behind the other while continuing to look ahead, showing their teamwork and trust. And there they give it again. Being the guardians of the blue oceans, we live in close harmony with nature. The contingent has formed into a single line to showcase the sea waves drill. This depicts the Navy's ability to sail through rough seas, but with deep respect for the elements. Leading the way forward, showcasing the indomitable spirit of Nari Shakti, is the first ever Women Agniveer Continuity Drill Contingent, striding valiantly into the fore, making it evident that these trailblazing women have marched past barriers, shattered labels, and cemented their place amongst the bravest in uniform. These exemplary Agniveers have undergone demanding ab initio training, mastering arms drill with precision, composure, and cohesion. Watch as you witness a performance defined by technical skills and unwavering commitment to excellence. Ladies and gentlemen, what follows is the legendary bayonet drill with fire, a visually striking act that marries military discipline with breathtaking courage and coordination. In this radiant glow, trust and courage are on full display. And it becomes clear that this is not just a performance, it is a fire of tradition, valor and patriotism burning in their hearts. Let us salute these marvelous soldiers with a thunderous applause. For these men and women make us proud and inspire generations to stand taller and dream bigger. भारतीय नौसेना की, भारतीय नौसेना की, भारतीय नौसेना की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. What you witness tonight is not only a demonstration of discipline and martial excellence, but also a celebration of the unconquerable courage and profound camaraderie that defines the armed forces. Ladies and gentlemen, this extraordinary contingent was trained under the guidance of our gunnery instructors, Manish Kumar Petty Officer and Praveen Kumar Petty Officer. May this marvelous spectacle echo as a beacon of valor and unity, lighting the path for all who aspire to serve with honor in the forces. Please join us in applauding
this magnificent drill contingent for their astonishing display. I request our esteemed audience to direct your attention to the sea right ahead of you. Keep your eyes peeled for an exquisite display. देवियों और सज्जनों, आप एक भव्य दृश्य देख रहे हैं जहां भारतीय नौसेना के विशाल युद्धपोत अपनी रूपरेखाओं को रोशन करते हुए फ्लेयर्स प्रक्षेपित कर रहे हैं. ബഹുമാന്യരെ, നിങ്ങളുടെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ വർണ്ണാഭമായ ഒരു പ്രദർശനം നമുക്ക് കാണാം. അവിടെ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ശക്തമായ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ ഇന്നത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ഡെമോൺസ്ട്രേഷന്റെ പാരമ്യം അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവയുടെ സിലൗട്ടുകൾ പ്രകാശനമാനാക്കി ഫ്ലെയറുകൾ തൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. What a spectacular show indeed, where the mighty warships have illuminated their silhouettes. And there, a captivating display of flare firing by the warships. And there they go again. May I now request the Chief of Naval Staff, Admiral Dinesh Kumar Tripathi, Param Vishish Seva Medal, Ati Vishish Seva Medal, Nausena Medal, to kindly address the gathering. अब हम नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल से अनुरोध है कि कृपया सभा को संबोधित करें. Honorable President of Bharat, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Governor of Kerala, Shri Rajendra Vishwanath Arlekar ji, Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan ji, Cabinet Ministers in the Kerala government, Union Minister of State for PNG and Tourism, Shri Suresh Gopi ji, Raksha Raj Mantri, Shri Sanjay Seth ji, Honorable Justice Rajendra Menon, Chairman, Armed Forces Tribunal, Honorable Judges of Kerala High Court, and Admin Member of AFT, Shri Shashi Tharoor and Shri Anto Anthony, Members of Parliament, Vice Admiral Krishna Swaminathan, FOCNC Western Naval Command, Air Marshal Manish Khanna, AOCNC Southern Air Command, Vice Admiral Samir Saxena, FOCNC of Southern Naval Command, Chief Secretary of Kerala Government, General, Flag and Air Officers, both serving and veterans, including invitees, excellencies and members from Diplomatic Corps, friends from media, ladies and gentlemen. Namaskaram and a very good evening to you all. On the eve of the Navy Day 2025, it is indeed a matter of immense pride and honor for the Indian Navy to have amongst us the Supreme Commander of the Armed Forces to participate in the Navy Day celebrations here at the Shangu Mugam Beach in Thiruvananthapuram. Madam, your presence here today for the second consecutive naval operational demonstration underscores the importance attached by you to India's maritime security and Indian Navy's operational endeavors. Navy Day is celebrated on 4th December each year to commemorate the daring and decisive attack of the Indian Navy
on and off Karachi Harbour during the 1971 Indo-Pakistan War. This day also offers us an opportunity to pay homage to our brave warriors whose courage and supreme sacrifices continues to inspire us in service of the Navy and the nation. The Navy Day is also about India's rich maritime heritage, a heritage that continues to shape our thinking and guide our course for the future. It is for this reason that the Honorable Prime Minister's visionary directive that Navy Day celebrations have been extended out of New Delhi since 2022 to reconnect with places of maritime prominence and naval legacy and enhance maritime consciousness amongst our countrymen. 2 years ago, we honored Chhatrapati Shivaji Maharaj and the Maratha naval tradition at Sindhudurg, Maharashtra. Last year, we celebrated the seafaring spirit of Kalinga at Puri, Odisha, where the Boita Bandhana or Bali Jatra keeps alive the memory of ancient voyages to Southeast Asia. And it is only fitting that this year we are celebrating the Navy Day in Kerala as the state and its shores have spoken to the world for many centuries. This hallowed land of Padmanabha Swami Temple and Travancore Kingdom carried strong maritime connect and secured its coastal routes and ports from maritime threats and foreign invaders. Here, under the leadership of King Marthand Varma, Travancore decimated the Dutch naval fleet and forces, ending their colonial ambitions in India. Further north, along the Malabar coast, the Kunjali Marakars, naval commanders of the Jamorins, valiantly resisted European attempts to dominate Indian Ocean trade. Sardar K.M. Panikar, who was born here in the erstwhile state of Travancore, thoughtfully stated, and I quote, "If India desires to be a naval power, it is not sufficient to create a navy, however efficient and well-manned. It must create a naval tradition in the public, a sustained interest in oceanic problems, and a conviction that India's future greatness lies on the seas," unquote. Today's operational demonstration is aimed at providing a glimpse of Indian Navy's operational endeavors, a window into the discipline, precision, and teamwork that allows us to succeed at sea. Here I would like to express my Hridayam Niranjana Nanni, as you say in Malayalam, or sincere gratitude to the government of Kerala and local administration, as also the wonderful people of Thiruvananthapuram for their unwavering support in hosting this national event. As India propels towards becoming a developed and prosperous country, a Viksit Samriddh Bharat by 2047, the seas will play a central role in catalyzing this journey. And our Honorable President echoed this sentiment when she said, and I quote, "With a glorious maritime heritage and history to look back upon, and a future full of promise to look forward to, India has always been a strong maritime nation. Our fortunes, glory, and identity being defined by the seas," unquote. Ma'am, on behalf of all ranks of the Indian Navy, let me assure you and all our fellow citizens that Indian Navy stands as a combat-ready, credible, cohesive, and future-ready force to ensure safety and security of India's maritime interests
anytime, anywhere, anyhow. I once again sincerely thank the Honorable President for taking time out to join us this evening. I extend my greetings to all countrymen on the eve of Navy Day. Jalme Vyas, Balme Vitas. Jai Hind. May I now request the Honorable President of India, our chief guest for the evening, Srimati Draupadi Murmu, to kindly address the gathering. अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध करते हैं कि कृपया सभा को संबोधित करें। Governor of Kerala, Sri Rajendra Biswanath Arlekar ji, Chief Minister Sri Pinarayi Vijayan ji, Union Minister of State for Petroleum and Natural Gas and Tourism Sri Suresh Gopi ji, Minister of State for Defence Sri Sanjay Seth ji, Chief of the Naval Staff Admiral Dinesh K. Tripathi ji, Vice Admiral Samir Saxena ji, all men and women in whites, children from Sea Cadets Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen, Namaskar. I am delighted to be amongst you and witness the operational demonstration by the Indian Navy on the eve of Navy Day. I extend my greetings for the Navy Day, which is a celebration of selfless service and supreme sacrifice made by naval personnel in defense of our motherland. People of India are grateful to the men and women of Indian Navy for their service to the nation. We are proud of each one of you. On behalf of fellow citizens, I would like to thank all of you for your professionalism, passion and patriotism. I am happy to note that the Indian Navy is choosing various cities for operational demonstration on the Navy Day. It is a welcome step to provide opportunities to the citizens of various parts of the country to witness our Navy's excellence. Our maritime legacy is not now. It flows from our civilizational memory, from the Chola and Chera fleets, from Chhatrapati Shivaji Maharaja to Kunjali Marcos. Kerala has a proud maritime heritage. Its warriors defended the coast against European invasion in the 16th century. The ancient port of Mujiris was one of the important gateways through which India interacted with the world. Ladies and gentlemen, the Indian Ocean region is a highly strategic and critical maritime space. It is a conduit for global energy supplies and trade. As India is positioned at its center, we bear a special responsibility. We are committed to the idea of the oceans remaining open, stable and rules-based. As per our vision of Vasudhaiva Kutumbakam, India's approach is collaborative rather than competitive. Our country is promoting shared awareness, capacity building and the peaceful use of the seas. The Indian Navy stands as the principal actor for the security of our seas. From deterring threats to combating piracy, from securing our exclusive economic zone to ensuring freedom of navigation, the Navy's role extended well beyond traditional defense. The Navy also exemplifies India's humanitarian aspect. In crises across the Indian Ocean region, it has acted as the first responder, evacuating citizens, providing succor, and delivering humanitarian assistance. I am happy to note that from natural disasters in the Indian Ocean to rescue missions in distant waters, the Indian Navy has become a symbol of reassurance and reliability. I am confident that
new initiatives undertaken under the Sagar vision will enhance maritime domain awareness, provide humanitarian aid, and ensure security for the international maritime community. Ladies and gentlemen, today India is focusing on harnessing the potential of blue economy as a driver of sustainable development. The Indian Navy plays an important role in these efforts by securing sea routes, protecting maritime resources, preventing illegal activities, and supporting maritime research. The Navy strengthens our vision of safe, prosperous, and sustainable oceans. Modernization as well as development and adaptation of new technologies is crucial for the combat readiness of any armed force. It is heartening to see that the Indian Navy is demonstrating the capability to design and build complex platforms in India itself. Aircraft carriers, INS Vikram, advanced Visakhapatnam class destroyers, Nilgiri class frigates, and Kalvari class submarine are a few examples of our capabilities. Self-reliance strengthens national security. It creates employment and sets in motion technological innovation. I am confident that the Indian Navy will continue to develop indigenous technologies and contribute to achieving the goal of Viksit Bharat. Let us together reaffirm our commitment to protect our seas, empower our shipbuilders, support our sailors, and nurture the maritime spirit that has always defined our great civilization. I again convey my greetings and best wishes to you all and your families on the eve of Navy Day. May the Indian Navy always be victorious. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. ദേശീയ ഗാനത്തിനായി എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. May I now request all esteemed guests to kindly rise for the national anthem. Ladies and gentlemen, you may now resume your seats. All guests are requested to kindly remain seated till the chief guest departs the venue. മുഖ്യാതിഥി വേദി വിടുന്നിടം വരെ എല്ലാ അതിഥികളോടും ദയവായി